Next half of the problem I will discuss here now. Listen carefully, all of you. Lower bound of node 7, C cap of 7, that is equal to minus 30. In the sense, lower bound is minus 30 is greater than upper bound of 1. Global upper bound of node 1 is minus 32. Yes, the condition is false. So we have to kill the condition. What we have to say? The condition is false here. So kill the node. No need to expand for node 7. No, expand node 4. Okay, and then we have to expand node 4. We get 8 at node 8, at node 9. At node 8 we have see the trace the path x1 is equal to 1 comma x2 is equal to 1 comma x3 is equal to 1. I have to show once. You listen carefully, all of you. See, at node 8 x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is equal to 1, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8. That is the path. Okay, that is the path at node 8. We have to place must and should the first object, second object and third object. Okay, understand up to now. We have to place first object, second object and third object. We get the value of C cap of 8. In the sense, lower bound is equal to minus 38 and coming to the upper bound of 8 is equal to minus 32. How it will come? We have to place first weight, second weight, third weight, remaining up to back capacity 15, remaining 3 is there. 15 minus 12, that is equal to 3. 3 by 9 into minus 18, we get minus 10 plus minus 10 plus minus 12 plus minus 6, that is equal to minus 38. Coming to the upper bound, we have to place weight 1, weight 2, weight 3. Okay, minus 10 plus minus 10 plus minus 12. How much we get? Minus 32, upper bound of 8. Coming to the at node 9, x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, comma x3 is equal to 0. We have seen the trace path at node 9. X1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is equal to 0. Trace the path 1 to 2, 2 to 4, 4 to 9. It means what I have to say here, first object and second object must and should be placed in the knapsack bag, and third object you don't want to place in the knapsack bag. Coming to the lower bound is equal to minus 38 and the upper bound is equal to minus 38. We have to write down in the state space tree. Okay, at node 8, C cap of 8 is equal to minus 38, U cap of 8 is equal to minus 32. Okay, and then we have to write C cap of 9 is equal to minus 38, U cap of 9 is equal to minus 38. Okay, we have to expand the nodes. Next we have to get x4 is equal to 1, x4 is equal to 0, and at node 9 x4 is equal to 1, x4 is equal to 0. We need to check the conditions here. Why we want to expand the node? We have to check the conditions. Whenever a minimum upper bound occur, replace the global upper bound. అంటే ఎప్పుడైతే తక్కువ మినిమం బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అనేది అక్కర్ అవుతూ ఉందో అప్పుడు గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ మనం ఏం చేసుకోవాలి? రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకు మైనస్ 32 అనేది ఫస్ట్ ఉంది అప్పర్ బౌండ్. ఇప్పుడు మనకు మైనస్ 38 అనేది ఏమనిపిస్తుంది అంటే స్మాలర్ అనిపిస్తుంది. అందుకని మనం ఏం చేసుకోవాలి? వీ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. మైనస్ 38 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ టు మైనస్ 32. మైనస్ 32 కన్నా మైనస్ 38 అనేది చాలా చిన్నదనమాట. అందుకని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 1లో మైనస్ 38 అనేది మనం ఏం చేసుకోవాలి? రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాగే మనం చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ లోయర్ బౌండ్ 5 అండ్ లోయర్ బౌండ్ 6 అండ్ లోయర్ బౌండ్ 7. లోయర్ బౌండ్ అంటే ఏంది? సి క్యాప్ ఆఫ్ 5, సి క్యాప్ ఆఫ్ 6 అండ్ సి క్యాప్ ఆఫ్ 7 అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి కండిషన్స్. లుక్ ఎట్ ద కండిషన్. మైనస్ 36 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు minus 38. Then kill the node 5. Okay, next listen. Minus 32 is greater than to minus 38. Then kill the node 6. And then minus 30 is greater than to minus 38. Then kill the node 7. ఈ విధంగా మనం ఏం చేసుకోవాలి? కండిషన్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎట్ నోడ్ 10 వద్ద ఏమొస్తుంది? వీ వాంట్ టు ట్రేస్ ద పాత్. x1 ఈజ్ అసైన్ టు 1, x2 ఈజ్ అసైన్ టు 1, x3 ఈజ్ అసైన్ టు 1, x4 ఈజ్ అసైన్ టు 1. అంటే ఈ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నాప్సాక్ బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేయాలి. కానీ మనం ప్లేస్ చేయలేము. ఎందుకంటే మన బ్యాగ్ కెపాసిటీ 15 కంటే ఎక్కువ 21 వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఈజ్ నాట్ feasible. Not feasible in the sense infeasible. And 4 objects we can't place it in the bag. Listen carefully. 4 objects we can't place it in the bag. That's why we write at node 10
not feasible in the sense infeasible. Look at the diagram at state space tree. We at node 10 we want to, what we have to write, not feasible. Not feasible in the sense infeasible. Why? Because of we have to trace the path 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10. X1 is assigned to 1, X2 is assigned to 1, X3 is assigned to 1, X4 is assigned to 1. In the sense, 4 objects we have to place in the knapsack bag. We don't want to place a knapsack bag. Why? Because of the bag capacity is 15. 15 కంటే ఎక్కువ అనేది మనం ఇక్కడ వేయకూడదు అనమాట. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. And then at node 11 we have to calculate at node 11 x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is assigned to 1, x4 is equal to 0. We have to trace the path at node 11. okay అంటే ఏంది, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ప్లేస్ అనేది చేయకూడదు. దేంట్లో ప్లేస్ చేయకూడదు? బ్యాగ్లో ప్లేస్ అనేది చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద knapsack bag. We get the lower bound c cap of 11 is equal to minus 32, and coming to the upper bound of 11 is equal to minus 32, and coming to the at node 12 we have to calculate x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is assigned to 0, x4 is equal to 1. ఇక్కడ x4 is equal to 1 అనేది కనపడట్లేదు, మీరు రాసుకోండి. x4 is equal to 1 ఎట్లా చూపించమంటారా? at node 12 we have to see the state space tree diagram. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? at node 11 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. node 11 అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? trace the path 1 to 2, x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, 2 to 4, 4 to 9, x3 is equal to 0, and 9 to sorry amma, x2 x1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 11. అంటే x1, x2, x3 is assigned to 1 అనమాట. x4 is equal to 0 అంటే ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ we don't want to placed in the knapsack bag అనమాట. ఓకేనా? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ at node 11 అనమాట. node 11 పాత్ అది. at node 11 పాత్ ఎట్లా చూస్తున్నాము? node 11 పాత్ x4 is assigned to 0, x4 is assigned to 0 అనమాట. ఓకేనా? at node 11లో ఏముంది? పాత్ చూడండి. x4 అంటే x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is equal to 1, x4 is equal to 0. at node 12 కాడ చూడండి. at node 12 trace the path at node 12 వద్ద చూడాలంటే x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is assigned to 0, x4 is equal to 1. అంటే పాత్ చూడండి. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 9, 9 to 12. అంటే x3ని మాత్రము మనం knapsack బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ at node 12. ఓకే, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. at node 12 third object we don't want to place. Remaining first, second, fourth object we must and should placed in the knapsack bag. Okay, understand what I'm saying, the concept here. Listen, minus 10 first profit weight 2, minus 10 second profit weight 2 is 4. Third object is assigned to 0. We don't want to place in the knapsack bag. Coming to the fourth profit minus 18, fourth weight 9. We have to add minus 10 plus minus 10 plus minus 18. How much? Minus 38. C cap of 12 in the sense lower bound. U cap of 12 in the sense upper bound is equal to minus 38. Okay, and then coming to the coming to at node 13. At node 13 we have to see a state space tree diagram. At node 13 we have seen at node 13 1 to 2, 2 to 4, 4 to 9, 9 to 13. What if x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is assigned to 0, x4 is assigned to 0. In the sense third object, fourth object we don't want to place in the knapsack bag. First of all we have to place the first object and second object at node 13. Okay, understand what I am saying here. At node 13 x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is assigned to 0, x4 is assigned to 0. In the sense third object, fourth object we don't want to place in the knapsack bag. First object and second object must and should be placed in the knapsack bag. Okay, c cap of 3 that is equal c cap of 13 that is equal to minus 10 plus minus 10 minus 20, and u cap of 13 is equal to minus 10 plus minus 10 minus 20. Okay, here we have to check the conditions. Here again we have to check the global upper bound. Global upper bound u cap of 1 ఎంత? minus 38 తో మనం ఇందాక రీప్లేస్ చేసాం. minus 38 తో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్స్. ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? లోయర్ బౌండ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి.
చేసుకోవాలి. -32 is greater than to -38. Yes, we have to kill the node. -38 is greater than -38. Condition is false. -20 is greater than -38. Yes, kill the node. Finally, the knapsack instance, what we get? x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is equal to 0, x4 is equal to 1. అంటే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది జీరోగా ప్లేస్ అయ్యింది. అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ప్లేస్ చేసామన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ చెక్ ద కండిషన్స్ అనేది మీకు స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో నేను చూపిస్తాను. చూడండి, లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో చూపిస్తాను. -32, -38, -20. లిజన్. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి కండిషన్స్. అంటే లోయర్ బౌండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది, -38 కాబట్టి ఇది అప్పర్ బౌండ్ -38, అంటే -32 ఈజ్ గ్రేటర్ కాబట్టి -38. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ -38 ఈజ్ గ్రేటర్, -38 ఈజ్ కండిషన్ ఫాల్స్. ఇక్కడ -20 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -38. ఎస్, ఇది కూడా కిల్ ద నోడ్ అనమాట. అందుకని మనకి ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే మనకు నాప్సాక్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది వచ్చేసింది. చూడండి ఎక్కడికి వచ్చేసింది అంటే x1 ఈజ్ అసైన్ టు 1, x2 ఈజ్ అసైన్ టు 1, x3 is assigned to 0, x3 is assigned to 0, and then x4 is equal to 1. అంటే ఇక్కడ నోడ్ 12 దగ్గరికి మనకు కండిషన్ అనేది ఈక్వల్ అయిపోయింది. అందుకని మనం ఇక్కడ నోడ్ 12 దగ్గర మనం ఆన్సర్ నోడ్ని గెట్ చేసేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ అవర్ కండిషన్ ఆఫ్ నాప్సాక్ ఇన్స్టాన్స్. x1 is assigned to 1, x2 is assigned to 1, x3 is assigned to 0, x4 is equal to 1. అంటే c cap of 12 is equal to -38, u cap of 12 is equal to -38. అంటే ఇది గ్రేటర్గా ఉంది కాబట్టి మనం కిల్ చేసేసాం అనమాట నోడ్ని. అంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నోడ్. ఓకే, లుక్ ఎట్ -32 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు -38, కిల్ ద నోడ్. -38 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -38, కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. -20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -38, kill the node. Finally, the knapsack instance is this is 1, x1, x2, x3, x4 is equal to 1, 1, 0, 1. This is our concept of 0/1 knapsack problem by using a FIFO branch and bound technique solution. Later, we have to discuss the fourth unit, second part, lower bound theory comparison trees for further videos. Okay, listen carefully. You have any doubts, you can ask. Please discuss with me. Don't ask others. Okay, thank you.